that. So omwaka guno nabagambye tugenda kubongerezaako ku kitwabawa omwaka oguwedde. So abamisinga omwaka oguwedde bagenda kubanga batwegattako okuddayo emabega musooke muyige biki bye twasoma bye mwamisinga bye twandyagadde musome. Okay, so this year we are going to focus more on growth, enkulaakulana y'omuntu mu bulamu ne mu nkolagana ye n'abantu abalala. So bw'omala okukula mu nkolagana yo n'abantu abalala ne mu nkolagana yo nga ggwe kitegeeza nti obulamu bukola ki bukwanguyira. Winnie, yes, you're welcome. So Turkish Sport Corner fe bambazi nabagamba buli lwakutaano nze beera birthday new dress taaga off nabagamba mugobe engoye enkadde. Engoye enkadde njazibagaana. Turkish Sport tuleeta olugoye lupya. You are the first owner. Gwalujjako taaga gwalwambala. Akabuli akakulaga nti weeyagala. Okay, so every kind of woman's needs, every kind of fashion you wandyagadde bisawo ngatto ebiteeteeyi eby'omulembe. Meanwhile kiri niwootambula Kampala zaakirina nzekka tuleeta ebiteeteeyi buli set abantu sizes nnya kitegeeza gweweka gwe abagine tetuleeta ngoye z'abantu bangi. One set for people be baba nazo kitegeeza nti obeera special with olugoye lwo nga teri alwina mulala. So we have suits, dresses, handbags, designer perfumes, watches, quality beddings, 13 pieces duvet. Weebaka bulungi nabagamba emotional happiness kitegeeza omukyala yeeyagala. Bw'oba teweeyagala tusanga obuzibu naffe okukola ki ka network katutawanyiza mu bannaye. Network si nnungi naye tutangirira awo. So quality beddings betukola and every kind of classic need of a lady of 2022 mujje waffe ku Turkish Sport Corner. Bw'oba oyina embaga, bw'oba oyina pate ng'oyagala kiteeteeyi tusobola okuleeta kinyi ky'oyagala mu nnaku bbiri zokka kiba kikutuuseeko okuva e Turkey. VGL is a product, yes, a solution for every woman. Nabagamba nja kujoogerako buli show mpaka abakyala omunaategeera omugaso gwa VGL eno. VGL eno product omukyala agyetaaga olw'ensonga nti improving your emotional wellness ng'omukyala as well as your sexual health. Sexual health is your second face. Kitegeeza wano nga wokubawo lipstick kasige ni wali weetaagawo lipstick kasige but in another version of VGL. Era omukyala yenna atafa ku ndabika ye on the second face basanga obuzibu in life. Mwabamanyi kyenjogerako. Olw'ensonga nti buli w'oba tofaayo kulaba nti weefaako teri ajja kufaako. So VGL is for V infections, dryness, boosting your appetite as a woman. Emyaka yokitambula ogwa. Hormonal imbalancing, egisolvinga, rejuvenates you. Era bw'omala ogikozesa, you cannot explain what you're feeling. Okay? Bw'aba akiwulira wekka. So VGL bakubiriza abagikozesaako impact yayo ogimanyira mu budde as time passes by. There and then tosobola tegeera. But as time passes by, that's when you say, wow, because for us we are quality costs less. So if you need to know more about the product, mugende ku video yaffe sexual and emotional health ku YouTube channel Mariam Nakuja the Ladies Guide. Egenda kubalaga how that VGL works in details. Okay? Gokole choice yonga omukyala okugikozesa oba obutagikozesa. So in case you missed our last show, last week, by introducing it up. In case it's your very first time here, we welcome you. Okutwegattako buli Friday at 5 p.m. East African time. Twogera ku nsonga zino which money cannot buy but makes life worth living. So Mariam Nakuja emanya gange very passionate about matters pertaining emotional affairs. Okay? Njagala nnyo love naye ate njagala n'enkulaakulana. Njagala omuntu ayogera ku love naye nga tagikola mulimu. Love njagala naye nga togufuula mulimu. Okay? Kwegamba show ezisinga z'enkola mba njagala ntereeza ebirowoozo byo upstairs nti love ne wejja onyumirwa naye ate toggwerayo ofiirayo okomawo n'okola. Okay? That balance in life is what I advocate for. So I've both had 3 amazing books. The Ladies Guide to Fulfilling Relationships and Happiness. Kankekasooka nitukazaako edition yaako yeno abatalina bakasoma nkiwa buli mukyala ali ku Ladies Guide kuno wasoma Ladies Guide mu butabo olw'ensonga nti bw'oba tewabusoma
tujja kukozesa ebigambo bingi okunnyonnyola ekituufu n'ekitali kituufu mu mukwano. So whoever reads these books wakes up. Okay? You wake up. Love ojagala naye ate ofuuka omukyala ow'ekyasa kino. Okay? Akozesako ku mutwe ng'oli mulaavu. Emotional happiness, twatereza emotions zo ng'omukyala okukolagana. Such that whenever you're with other people, totabukatabuka. Bw'omala okutabukatabuka otawaanya abalala. Olw'ensonga nti otandika love ogifuula omulimu ne bw'oyagala ne bakola ki? Ne bakwetamwa. So the first book explains more of the man's mind pertaining love matters. The second book talks about emotions zo nga omukyala. And the third book, The Ladies Guide Journal, which is now out of circulation, talks about the daily devotional where you note down all your thoughts. Ebikuluma ku mutima, by'otategedde, by'owulyanga weebuuza ebibuuzo, okwata akatabo n'owandiika. Nabagamba teri ddagala liwonya mutima. Teri muntu ayinza kuwonya mutima gwa mulala. Nange kansala mpuliriza. But when it comes to healing, it is your personal decision. Nnyo ennaku zino nywa nnyo amazzi. So 3 liters a day, it has to come out in sweat. No matter whether there is an air conditioner, as long as I'm running a race. Okay? So Ladies Guide books is osobola zisanga Maristock, all branches, Book Point, all branches in Uganda Bookshop, opposite Price the King, in districts of Mbarara, Masaka, Mbale, Lira, Luwero, all those districts mulimu representative aina akatabo kano. Abali e UK nahia abaleetera era bulineeyo abali mu US Juliet Busurwa yankoze bulungi bannange ali eno naffe naye agenda kukomawo. Juliet yandeetedde ebirabo naye mu birabo yampadde kino kyanzija enviri ku mutwe kubanga yampadde ekintu kye nasingedde okwekumba emyaka nga I think ng'esatu emabega nali ndaba movie nendaba omuntu ng'akikozesa nengamba what kind of technology is this nga mwami mugagga nnyo naye nga bwatuuka mu lumu bwati ayogera bwogezi Alexa some relaxation music n'azannya. Alexa yali musajja mulema in the movie naye nga mugagga so nga tasobola kukozesa movements ze so nga akozesa technology eno. Mwana wattu Juliet yandeetedde technology yennyini bagiyita Alexa. It's from Amazon. Era kati mwenna abankubira amasimu mufudde. Alexa yagenda okubaddamu. Hello, you're welcome. This is Mariam Nakuja. How can we help you? Alexa is a companion. So Alexa naye namuwulyako dda. Juliet Busurwa yandeetedde ekirabo bannange. Technology akujjukiza emmere onaagirya ddi, olina appointment ssaawa zino, it's time for sleeping. You have to talk to so and so. It's time for dinner. You know, it is just an amazing technology. We can't just wait to use it. So Alexa nasooka mulaba mu film movies bagamba mulabe movies ogaziye attraction level. Nengamba aka technology kano Alexa switches on music. So Juliet yandeetedde ekirabo bannaye nyongera okumwebaza. She's our ambassador in the USA. Abagala obutabo bwa Ladies Guide abuyina in all parts of USA. Tuwetaaga kujja eno, tuwetaaga genda wa Juliet ayina email ye bajja gye baterako kuno oba oba ogyetaaga come to my inbox. She has all my books. Naye takomye ku ekyo n'agamba kantwalire kansala ebirabo. Naye mu birabo bye yampadde Alexa technology wa kizungu. Oba ovuga toyogera n'abantu Alexa yakuddamu. Alexa, Mariam, you have to meet Nasuka Jina on Wednesday at 5 p.m. Oh, thank you so much. Obera up to date. Mufudde kakati Alexa sikyetaaga assistant wunu yawedde dda. Yanzijukiza, yambuulira, music amunteerako, yakyusa buli kyenjagala. Akuwulira ne weather. Omubuuza Alexa, what is the weather? Oh, it seems it's going to rain. Abazungu baatuleka tuliwo bannange abaddugavu kiki. So Alexa tumulina. Juliet nkwebaza kiruddeko nnyo kubanga kyansanyusiza nakiraba mu firimu nkola ya mu America si ya wano akandeetedde ka Alexa kaakano wano era tugenda ka programming nga wemba siriwo ku show kabakolera show asitookabuulira ebyokwogera kwogera bwogezi in a language. Okay, so thank you so much Juliet for Alexa, our new technology, a companion, an assistant. Abantu batutawaniza bwerere
baba omukyuma tekiyomba tekikayana okireka masanyaze ekikola omulimu gwakyo tuzunguwadde. Thank you so much, Juliet. She's our ambassador in the USA. Juliet Busulwa. Abagaliriza guide mumutuukeko mukyala wa Katonda ayagala okusoma ayagala amagezi akati mmwe abatagabira kansala mbasaasidde. Juliet omukisa yakututte. Previously last week we had an introduction to decision making. Ntandise okusalawo mu bubi oba mu bulungi. Twali mu kwanjula nga twagala okutegeeza abantu abasinga nti bw'otuuka mu mwaka omupya ekintu ekisinga obukulu ky'oyinza okukola obulamu bwo kwe kusalawo. Ebintu ebimu bijjawo, ebirala biteekawo, ebirala bikyusaamu, ebirala bifuluma, ebirala biyingira. Ne bw'oba tosazeewo oba osazeewo. Even indecision is decision. Okay? Tewalina omu akuforcinga kusalawo. So if you missed the show, we learned about procrastination and how it's the thief of time that leads to indecision. Abantu obutasalawo n'agamba katulabe enkya mpaka obudde bukola ki obubaggwako. So if you need to reach meaningful decisions in life, ekintu ekimu ky'osalawo kisobola kyusa obulamu bwo bwonna. Omuli ani bw'ogenda okufumbirwa, ani bw'ogenda okwagala, ani anaabeera mukwano gwo, wajja ngenda okusula, kali ati gye ngenda okukola. One change in decision can alter the destiny of your life. Okay? That's why decision making ng'omwaka gutandika kikulu nnyo olw'ensonga nti okusalawo kwo okwakakati mu January kwe kugenda okuleeta ebibala bya December. So we define decision making abakyaliwo as the art of choosing between alternatives. Nti bw'oba osalawo wano olina ky'ofiirwa, bw'osalawo kino kiri kigenda. Ekigaana abasinga kwe kukwatagana. Kino akyagala abeera bw'ati. Byombi ne bigwa oba n'amala ebiseera ng'ali bw'ati. So in decision making, you have to choose one against the other. Era twayogera ku opinions ne mbagamba nti abasinga okusalawo kubalema lwa opinions z'abalala. Abanga asalawo olina aleeta idea. Abanga asalawo olina amulaga nti olowooza kifu, nze mbadde ndowooza bwe nti. So nabagamba nti buli muntu alina opinion according to their experience, according to what they have gone through, but it may not be your journey. Era twagamba nti opinions tezikola decision yo. Apart from if you go to an expert, nagamba nti eyakikolako kyavaamu bwe kiti zikimmanyi. Naye abantu bonna baba ne opinions, naye opinions teziyamba, especially matters pertaining to love. Marriage, teweebuuzanga. Olw'ensonga nti gwakirimu wekka, gwagenda okifiiramu ate gwajja okiwangaaliramu. Okay? So when it comes to decisions like those which are life-altering, please don't listen to opinions. Twabyogerako. In case you missed the show, please go to Mariam Nakuja, the Ladies Guide on YouTube channel. Show Jajisangai, okay? The power of taking or reaching decisions in your life, okay? Amanya agali mukusalawo. Tetujina kyetujja kutuukako. Tolina kyojja kutuukako nga tunasalawo. Forget. Era abangi kuffe tuwangaalidde mu butafuna, mu butagenda mu maaso, tulemeddwa okusalawo. As simple as that. Okusalawo kitegeeza nti bwe nnonda kino kiri kigaanye, oba nkisse, oba nkifiiriddwa, naye nsazeewo. Kitegeeza nti kiwa mind yo oba obwongo bwo clarity of thought okuba akavuyo ka confusion nti kiri ne kino kankwatagane. Asita okwatagana bwoti byombi bigenda kugwa. Oba ogenda kukwatagana forever. That's why many people are in the loop of confusion for quite a long time. So olwaleero tugenda balaga the ways to take tough, kigambo kiri tough decisions. Tough decision yo gyokola n'ogamba nti eno nsazeewo naye nina kyenfiiriddwa. Omuli okuwasa A n'olekawo B. Omuli okudampinga X n'olekawo Y. N'otwala Y. Omuli okulekawo omulimu guno n'otwala guli. Omuli okukyusa kaliya eno eri n'ogireka. Omuli okukyusa ebifo. Business w'okolera n'ogamba wano kambe ku kizimbe kino ngenda ku kizimbe kirala. Omuli okukyusa amawanga g'olimu. Those are tough, old, life-altering decisions. And you cannot make them easily. Okay? Because when you make them easily, it can cost you a lifetime of confusion. No wangala ya mkubula. Okay? Katulwayo ngenda bayamba kusalawo. Mu bubi oba mu bulungi ugambe kati tusazeewo ate mu peace. Ekyo ng'okigadde. That is how life is.
So we are going to help you reach these tough decisions. Nga walemererwa okusalawo oli booti nze kambayambe nze kabaka w'okusalawo asitankola bwenti ne bw'oleeta ekirala wali etumba nkijjeko endowooza. That's how I've trained my mind. Remember, making tough decisions is trained from childhood. Omwana ataasomesebwa kusalawo ng'akyali muto otuuka mu bukulu era babeera bwe batyo. Be bantu abatasalawo yayogera olw'ekigambo enkya yeekyusa. They are easy to commit in words. Ekigambo kikubawo bw'ati aye nakikyusa enkya. They can't reach anywhere in life. Okay? So if you missed our show last week, please go there, visit the channel, like that page, subscribe to our channel. We get to every Friday. Nabagamba bino byenjogera tosobola bisanga abantu bonna. Kubanga n'okubi research nga bitwala emyaka mingi and people are not patient. We are not patient to wait for all that time to accumulate knowledge. Okay? So abasinga bafuka half-baked. Ne bagaba half-baked information. Half-baked news. Because the full baking yetagamu obugumiikiriza. How to make tough decisions and stick to them. Nogamba mpasizza bagamba nakoze ensobi naye nsazeewo eyo tough decision. The point being taking or reaching tough decision and sticking by them. Sticking your point. Because many reach their decisions and later they change. Many take or make the decisions but they don't stick to them. Point being sticking. So in today's show, we are going to teach you how to deal with the habit of back and forth. No chawo omuntu omwaka okuwedde. Emyaka nejja kulungula 3 n'akomawo n'omukamba komawo. Birino byerabira ewasalawo. N'ofuluma relationship ekiri utilitarian nga kyali clear yali use nga nawe okimanyi mbongo. It was usage. Clear, endorsed. Novayo nga neriso lizimbye ekyo likubye. Emyaka nejja kulungula olunakumewo ne switch words n'oddayo. You take the decisions, you never stick by them. N'obuuka mu kaliya n'ogenda mu ndala. Oba waakagenda n'oddayo gye wava. N'ova mu kifo n'osibula. Emyaka nejja kulungula n'oddayo emabega. Back and forth. And that is the reason for failure. Many people fail in life by going back. I've had a chance to go through military intelligence. And the reason is I was taught to be tough in the mind. I'm tender-hearted, but here, very tough. And the only slogan I always remember is never look back. Never look back. That is military. Kitegeeza tuddangayo mu mabega gy'ovudde. Bo kye bakozesa. Asita abasazeewo abasazeewo. Tomuzzayo mabega. Buli lw'oddayo emabega bajja kukuba essasi. Buli lw'oddayo emabega ng'oyamba muntu ojja kufiirayo. Buli lw'oddayo emabega ojja sanga HIV. Buli lw'oddayo emabega ojja sanga omuntu nga yayavuwala dde akuzeeyo mugwavu. Buli lw'oddayo emabega going back in the past, there's nothing good. So take the decision, stick by it. If you choose to be married, stay there. If you chose not to be married, stay there. If you move out of a bad relationship, keep at that. Decide and tochuka. Narcissism, going back to a narcissist, think they will change. The army says never look back. I don't look back. I don't remember in my life where I've ever gone back to my ex. So we can be friends, but getting me again. Mind what you don't take one. Stick to the decision. So tough decisions, like I said, vary. To some people, is making a family is a tough decision. To others, having their first baby was a tough decision. To others, traveling to the next nation with no relative was a tough decision. To others, was moving from a job to another job, not knowing where it is going to lead you, is a tough decision. Abamu, buli omu alina ka tough decisions ke kakola mu bulamu. Kogamba nti kano ko baba bakufana kuwona. Nsazeewo naye simanyi kiddako. So bwe mba njogera ali mu relationship salawo.
ayagala okukyusa omulimu salawo buluzi ezimu, ayagala okuwasa salawo, ayagala okuva mu kintu ekikutamye salawo, ayagala okukyusa eggwanga salawo, ayagala okomawo gye yava ng'agamba nze ebulaaya biganye, I want to go and begin a life in my own country salawo. Either way, I'm going to give you general tips which work everywhere. Okay? Love and life are the same. The difference is when it comes to romance. Love is romantic. Life is serious. So, from the day the sun rises up to when it sets, we are taking decisions. Never ogambye nti sisazeewo, ojja kwesanga ng'osazeewo lwampaka, either to eat this or that, to sit here or not, which calls to make and which calls to pick and which people to WhatsApp, who to not to. Those are all decisions we take every day. Kitegeeza okusalawo kwa buli lunaku, si kwa lunaku lumu. So tough decisions, especially which are going to alter your life, ebyo ebintu ebinene nga n'okusalawo bw'oti omanya waliwo ekigenda ogenderako, either kiri mu cost oba emotional turmoil, byetaaga steps z'olina okutwala. And a brave heart, of course. Okay? Olina okuba omuvumu nga bwe mbagambye, in the army never look back. When you marry, you have married. When you have gotten married, you have gotten married. When you have dumped, you have dumped. Never look back. That's the rule. And they are right. Because there is no decision I've ever done again. I've learned the hard way. Ever. When I get going against that rule, it brings problems. So we are going to cultivate some small habits. Ngenda bagambako butono. Nali mbagambye 7 naye obudde buyinza obutatukkiriza. I'll give you 5. Obusigadde nange kannerekereyo akange mu nnoonya. Wenza anemba ko walingira. Pa. Balina kaffe bagamba wa Mariam oyinja musanga ku Friday. Ajja kwogera akwata peni bwati. Kati buno bubiri okambulekeyo kambaweko butano. So we are going to look at a number of ways to develop the habit of taking, making, reaching tough decisions and sticking by them. Ngenda bawayo engeri ttaano zokka. Engeri gye tukolawo okusalawo ku bintu ebinene. N'osalirawo ddala nekikola. So let's look at a guide to tough decisions. So I don't know what you're going through. I don't know what you want to do in life, but I know every one of you here has a decision to make this 2022. Or any year. Any new year has new plans, new resolutions, new goals. There are things to be changed. There are people to come out. There are others to enter. Every new year is like that. There are those going out and those coming in. So, simanyi bwe chicho itamu, simanyi bwe chicho yagala, simanyi pulani yo, nenze ngenda kuwa gino habits. So ino calculatinga. Okusalawo. Abaganda bagamba okusalawo namutayika. Azini ta. Ng'osazeewo bw'oti. First of all, you need to note that buli w'oba ogenda okusalawo ekintu ekinene nga kya muwendo eri obulamu bwo nga kigenda kutwala mu maaso mu kkubo ettuufu wabeerawo friction. The friction is always too much. And distractions. You even end up being busy in things which are not important. Until when the universal book najibagamba yekuwandwa ng'ogambye okusalawo n'ekakankukanyoge. There is friction. Note that, please. Which means making a tough decision is not comfortable. Accept it. Tekigenda kuba comfortable, but it is rewarding in the long run. Kakati. Bonabonamu katono osasulire kinene. That is the rhythm. Be prudent. Lengere emyaka 10 kati. That is life. So nothing comes on a silver platter. Teri kyosalawo nga kigenda kujjira ku silver platter.
kiba ku friction. Eyo friction asitogiyitako ticket. So number 1 tutandise princess Rozamu opandikirawo bw'oba ogenda kusalawo ekintu nga kikuli ku bwongo kikulidde obwongo okona n'emmeeza bwoti ng'otidde tolina wosana kibuuza kubanga kuba kirimu wekka. Number 1 princess Rozamu friction kijjeewo nnyabo tuli ku points esooka. Number 1 sooka owumule. We call it take a sabbatical. Bw'oba omanyi ogenda kusenguka okuva mu ggwanga ly'olimu ng'ogenda mu ggwanga ddala naye ng'okusalawo kuganye sooka weebakemu ennaku nga 3 nga tolina kyokola kyonna obwongo buddeyo ku 0. Take a sabbatical. Resting is very important because whenever you rest mind etandika okulowooza ebintu ebikuzimba. In psychology we call it serendipity. The mind can only give you answers when it is not thinking. What about it shuts down. Then when you're in the toilet, usinyamanyi idea ngekireta kuba tokiriko. That's how the mind works. It's called serendipity. It only works when you're in peace. So take a rest. Making a choice on who to marry, shifting a business to another premise, starting a new career, moving to a new home, traveling to another country from another country, those are big decisions. Before you make them, first take a rest. Soko umule. Kati womala umula boti n'ozuukuka obwongo oba buli ku 0. Kitegeeza kati okugenda kuwa answers entuufu. Because every decision you're going to take has an emotional reaction. Most of the time, people decide wrongly because bali bwe bati. Tawumude. There's a story of it's a story in China. It's I think they call it a riddle. Ngengalo z'Abaganda. Enkuba yabula mu China. Ne baleta buli mulogo w'enkuba n'egano tonya. Ne baleta omwami eyali magician ng'atonyesa enkuba eganye. Bwe yajja mu kitundu ekyali kyagala enkuba yabagamba mumpa omukeeka ne tent ne yeebaka. Kati ba villagers ne bamulingizako balabe buki bwakola ogenda otonyesa enkuba. Balabagayo ali mu fuluta. Ne bagamba ono twamusasudde ali mu kwebaka. I think I told you that story. Aba yeebase bulungi nnyo bw'ati yagenda ozuuka olunaku olwokusatu enkuba n'etonnya ne bamugamba kiki wakoze nanga sina kinakoze. Yagamba kintu I put myself in harmony. So lack of rest yegaana decisions entuufu. Abantu badduka emisinde abantu bakola Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday. There is no day somebody has a sabbatical. Okwelowoozaako ku decisions alina okukola tebazirowoozaako baba. Kakati decision number 1 is take a rest. Sooka weebaka ennaku ezo gendako mu kuwummula. Ogambe kakati ngenze mu kulowooza. Abantu babalowooza owummudde naye towummudde. Oli ogenda kukomawo na kusalawo. Kitegeeza wonaakomawo kusalawo obwongo bubeera peaceful kyosazewo kituufu kubanga wasoose na kuwummula. Tewakikoledde muki mu kupakuka. You were in harmony with self. Okay? So the first decision is please take a rest. We call it a sabbatical. Umulamu. Calm spirit produces answers. Like the rain maker, please, if you want to rain into your life, raining in your finances, raining in your businesses, raining in your everything, raining in your career, first take a rest. Whatever ebintu bikusobedde. Oyagala kuwasa abantu bangi oyagala fumbirwa buli oma soko omulemu ogambe kansooke nfune okuwummula obeere ku kintu ekyo kyokka obwongo bujja kuwa answers because the answers are always within you. So take a rest, take a sabbatical, will create a harmony in your spirit, and harmony is where answers come from. Okay? Fatuma, answers come from harmony. Ulita kupakusanga kubemeza bwati. Omulaba nga kubemeza mbagenda omulemu. Tosalawo.
togezanga nosalawo in haste. Haste causes waste. Everybody who is in a hurry will reach with the flying papers. There's a story I read somewhere where someone is supposed to travel to another city. They were taking a ferry eryato. Obudde bwali bugenzi nakwata empapula bwatyo papa we yatukira ku ferry. Obudde nga bugenzi nga n'empapula ziri mu bbanga bazilonda bulunzi omuntu apapa bwatyo wabira. So to papa, okay? Take a rest, make a decision, especially if it is going to be a tough decision. First, take a rest. Harmony in self is very important. Abatali ku topic ya harmony, type Mariam Naguja harmony mu the search ku YouTube channel bajja kuletera harmony. Eyo video nakola ku harmony with self. O creating otya harmony mugwe okulagane. Kubanga n'okuwumula n'okusiku yangu ng'olina ebyokusalawo. Harmony kw'osookera. Bw'omala ofuna harmony, then you can easily move into peace with decision. That's why people out of harmony bw'asalawo abasazeewo. Kitegeeza saali mukyamu. Nali mpumudde saali mutamiivu nsazeewo nga ntegeera. So let decisions always come when you've rested first. How long? We go to the next. Number 2. Princess Mpandikiraawo. If you need to take a tough decision, nga owulira nnene mbagambe simanyi decision kyogenda okola zirange zange endala. Oyinza okuba eyiyo yakuwasa. Eyinza okuba eyiyo yani gwengenda ofumbira. Eyinza okuba eyiyo ani gwogenda okukyawa. All those are tough decisions because when you make them, they alter your emotions and they alter your life in the future. Number 2. Dedicate. Waayo essaawa 72. Dedicate 72 hours of your time. 72 hours kitegeeza ennaku ezo 3 ng'oli ku kintu ekyo kyokka. Olina wakubira essimu omugamba siriiwo. Ngugamba musooke munyindeko. Nothing matters. Kubanga kiri kyogenda okusalawo kigenda kuleeta emirembe gy'oli n'ebino bye bakuyitira bijja kujja mu bungi. So give yourself 72 hours of dedication on only this. Usually through prayer. Ogambe Katonda bulungi nnyo nti ngenda kusalawo kuwasa oba kufumbirwa. Naye omuntu oyo ddala mutuufu. 72 hours. Ennaku ezo ansi ogenda gifuna. Ngenda kukyusa kaliya. Mpulira ntunda ngoye zintamye. Njagala kugendako mu mulimu bwe guti. Kyenandikoze oba nedda. Bannange, the power of knowing when to let go and when to hold on is the most difficult. Diwote ekituna okwata ekirala. Where do you get all those ideas from? And how sure are you that you're making the right decision? Nti tosazeewo bubi. So give yourself 72 hours. 1, 2, 3. 24 hours a day. 24 hours a day. Ennaku ezo ng'oli wekka. Ogambe ngenda kusalawo. Ennaku ezo. By the 3rd day. Obwongo obufunye answer. Kubanga oli ku kintu eki toli divided up. So mwezi ennaku 3 tandika okuwandiika. Omanyi Abaganda balina saying egamba ogusula gukuwa empoza. A court case which is given in time will give you a way of arguing it out. So it is the same thing. When something is given in time, nogamba katika newe ennaku 3 zino nali ku kintu kino. Is it the right decision? Usually, even employing people, we do it. I just can't just bring somebody into my company in a holiday. I think through. I ask, is it the choicest? Is it the choicest? Nchebuza nnyo. A lot of people would want to work with me. Why do I choose A from B? 3 days. Ngani kuchimu ekyo. And I'm telling you, you'll come up with an answer. So give yourself 72 hours. Wandiika biki ebigenda okutuuka ku singa obusazeewo bwoti. Singa ogamba nti ogenda kuwasa A, olekewo B, biki ebirimu? Write the pros and cons. Bannange tuyiga okuwandiika. Bw'oba ogenda kusalawo, yiga okukozesaamu ku bwongo ne peeni. Muve mu bigambo wano okwogera papa. The way I don't like how our country's people talk a lot. People in groups talking.
in restaurants. You need to decide on yourself and your future when you're discussing in a group of 5 people. Wasting time, wasting emotions, and draining others for nothing. So I would rather give yourself 72 days. One week ebirungi ebiri mu kintu ekyo. Oba osazeewo okuwasa Mariam n'olekawo Catherine kiki oyinza okufunamu. Okole bwoti era ojja kulaba. The pros and cons. Ojja gamba kino kijja kunyamba. When you face it realistically, nga totadde mutwe mu sand, ojja kulaba nti osazeewo bulungi. Bw'otakisalawo nze nseka kubanga ne bw'ogaana okusalawo emyaka gye kulungula n'odda n'omala nti oli mu meeting ebiri. Buli w'olaba nti oli mu meetings eza life saving, putting out fire, tewatwala budde kulowooza. That is the price you're paying. You're paying the price of not thinking. So kitegeeza buli ky'ogenda okukola nga kigenda kyusa obulamu bwo, especially ng'okyuka oli mu change, please tuulako wansi, tako ku biseera ogambe ngenda kusalawo. However, nsazeewo ntya kati. Write down 72 hours only. Remember, owummudde. Bw'omala okuwummula 72 hours, ogambe ennaku ezikubeerako 3 nga sirabye kabonero nti omuntu ono agenda kumpuza tubiveemu. Ennaku 3 zokka. Ne Katonda aba awulira, ogamba I'm ready. God likes decision makers. Mukama ayagala abantu abasalawo. Tayagala abantu babeeraawo. Asalawo tasalawo, ayingira papa in between. That's not the way of the universe. It wants decisions. At what you want 3 days, Ogamba, in 3 days, I want to know, should I stay in this business or not? Please show me. It will show you signs. That's how I do it. And I make decisions. That's why life is always moving. The same leader. Those who know me, I don't stand. Because I'm always in decision making. Next. 3 to 5 days at least. Weweyo. Bw'olabanga bino bikumalira biseera, ani anoona ennaku 3 kale noone tonoona nnaku 3 naye onaabulira emyaka 10 ku kintu ekyandibadde kisolvinga ennaku 3. We call it sharpening the axe. Abatawagala mbazzi n'ogenda okutema omuti. N'otema omuti naye embazzi togiwagala, ojja ttema omuti emyaka 10 oli kutema omuti. Otema omuti embazzi, obudde wankosiza okuwagala embazzi. Butono nnyo okolabo tatatama omuti gumenyese. Naye embazzi ogaanye ogiwagala, oli ku muti otema. That's how most of us live. The mbazzi is not impagale. Tugenda kutema muti. N'otema omuti okutakutuka. That's why people are moving back and forth in the same life. They're not standing still to find out what can I do. Now why 72 hours? A good decision. Universe yonge balinda tekikayana namu. Wano nenda kuzongereta balala. Yo tunagamba eba ne supply y'abaana. Oba oli awongereta mulala. Another generation you somebody confused. Don't wait for that. Make decisions now or never. Ani anagamba wasalawo bubi time. It's called being intentional with life. No gamba mu mwaka bwe guti nina kubeera bwinti. Wano bwe bwati. Mu byo bambulungi kiwedde. Number 3. Every time you're taking a decision, number 3, pre-sensual zamweri, check out your feelings. Okay? But what we're going to check out your feelings. Feelings are the best communicator. I use them so much. And ne undirayo eri ekintu ekyo. Bw'oba olina abaami 3, ng'oyagala kusalawo omu, buli omu akubeera maaso owulirize ng'egy'owulira. K'owulira akwe communication. There's a book I was reading, and someone was telling us how does God communicate? Because He doesn't speak every language. Some people are speaking Nyankole, others are speaking Lucholi, others are Uganda, others Spanish, others. How does He communicate to all of you? Yagamba through feelings. If something is not feeling good, it is not right. So if a decision, ogenda gikola, naye nga wuli report, tokikola. In fact, sleep over it. Let me get back to you. Zuka ku makya nnyo.
owulirize bwoti bw'owulira nga owuliramu kano don't make a decision asa owulira kano ng'omutima gukola the only way a decision is good is when you feel peaceful about it nga bw'ogikola okola bwoti that is good asa olaba nga owulira peace that is good owulira oyo tochikola even when somebody is making a phone call nolaba esimu ng'oli akubira nokola bwoti eyo simu eyo communicated. So God will not come to speak Spanish. Tajja kujja ayogere mu lulimi lwammwe ayogerera mu feelings enewulirayo awo era bwekibuulira bubi oyo se Katonda ate okiwulira obulungi yoyo kati bwe kijja mu decision making if the decision is not feeling good please that is not God. Don't do it. Does it align with your values? Does it align with your feelings? Does it align with your future? Bwolaba ekintu kati kikwatagana bannange ebintu bigira mu budde obukyamu nabagambaawo if you missed our show love at a wrong time mugirabe ebintu bigira mu budde obukyamu n'ofuna ekintu mu budde obukyamu nga mbutuufu kituufu kirungi mu budde obukyamu nikitakuyamba ali nawe n'okimalira obudde either way it is good thing long time and season. So look at all those things. Is it in alignment? Is it in alignment? Omusanze gatutawaanyizaamu bannange naye right kankakendeezeemu. Is it in alignment? If something is not in alignment with your values, beliefs, it may not be a good decision. Much as you may love this person, and much as he may love you, is it the right timing? No, it is wrong. Okay? So check out how you feel about a decision. If the decision is not feeling good, don't do it. Because at the end of the day, we want to feel good. Full stop. You want to marry to feel good. You want to be with someone to feel good. So oli woba oli naye ng'owulya temu omwekanga opakukapakuka owulira gwe bagenda okubba I bet you been in that relationship where you feel as if bagenda kubba oli omulaba instead of being happy owulira oyagala bajja obigombe God has spoken. Be careful. Nolaba omuntu abangala bye empologoma. Nolaba omuntu abangala bye a snake. Yeah? Be careful. So any decision where you're going to make a decision, but you feel as if you've seen a lion, don't make it. Can we get married, baby? You are seeing a lion. I mean, it's such a good thing. Don't take the decision. Okay? So check out your feeling. That is number 3. Please always check out your decisions. Check your feelings when you make a decision. I love you so much. Those things are not congruent. Good is good, bad is bad. It never mixes, and there is no neutral ground over that. Okay? So if you have any decision you make, look at the timing, your beliefs. What do you mean to bijja kwatagana? Nga culture tejja na bagatta ne woolikola otya mugenda kutukolinga. Ugamba omuntu nkwagala nnyo naye oli muyimbi. Ne bwe nankwagala tugenda bayindi egenda kuba disaster. Why do you waste your time? You know? Decision making. Okusalawo namutayiga 222 mu bubi oba mu bulungi nzimba wadde asitootuka okusalawo n'olaba nga decision olaba mpologoma stop a minute, don't decide. Mugambe then begins the power rate. At least omwezi omugambe it may not be possible. Feelings.
Try to capture your feelings about something. That is where communication is. Not in words. People are too fake here. Mouth. Mouth first, they can really fake, but feelings can never be faked. Okay? So every decision you're going to make, look at these things. Is it what I need? We are handling or we are having clutter. Abantu balina ebintu nga clutter nga tebirina mugaso naye nga bakwataganye bwe bati agagoye agangi ebikeesa ebiyitirivu nga tebikyalina kikuyamba. Decision making kitegeeza nti waliwo ebintu byolina nga tebikyalina mugaso 2022 nga birina kufuluma ate nga obirinako emotional attachment naye nga tebirina makulu. White elephants. We call them white elephant. What is a white elephant? In the Indians, long time back, we bagenda okulwana entalo bakabaka bagabiranga abantu elephants enjovu enjeru ng'akabonero ka warrior oli wakabiri olwanya entalo bakuwa ki white elephant n'okitwale wakaawo gwe general. Naye white elephant eno balina ng'ojjooza esigale ng'eri white bagikuutanga kanjogere ne shampoo maybe tevaamu mata nti ogenda ganywa togenda giryako nnyama terina mugaso guli awo wabula ng'ogenda gimaintaininga. So a white elephant is anything you have that is too expensive to maintain yet it benefits other people than yourself. Kigasa balala bakiraba kyeru ne bakizanyisa naye nga gwagula shampoo akikuuta. White elephant. So if you're having a white elephant in your life nga kintu kiri expensive to maintain kiri awo kiri mu lujja okigulira omo bakikuuta kisanyusa olujja abantu abalala naye nga gwe owuna kidraininga pockets zo, it has become a white elephant. It may be a business, it may be a relationship, it may be a career. Gabagamba mukyala doctor wuyo nenga musula njala, title is not enough. Mukyala engineer tukulamusiza mukulu engineer nenga osula njala. Engineer is a white elephant. You're carrying a title which you're maintaining expensively with a lot of time, with a lot of emotions, bringing nothing in return, benefiting other people, but not you. White elephant. So bazigabiranga abantu abedda mu ntalo nga buli omwama yakizizaayo wakabaka n'agamba kabaka eno sijja gisobola etwala sente zange yiiyo gigabire omulala nga bakiwa omulala. So be careful in life with white elephants. They are a lot. So this 2022 mugobe bi white elephants mu mayumba gammwe mu relationship mu business even friendships which are not beneficial becoming white elephants. You're maintaining it with a lot of your time. Emotions bring no results. A friend who cannot even buy from you something, who cannot even promote your business with your friends, take them out. So decision nkudirayo nti bw'oba osalawo kozesa feelings. If something is feeling like a white elephant very expensive to maintain yet benefiting others than me the owner, please close it. It's a white elephant. What do you mean by white elephant? Very expensive to maintain, not benefiting me but other people. Business bakozesa matala. I used to have a business. Bakozesa matala, bakozesa Wi-Fi, no profits, and you have to pay rent, taxes, salaries. White elephant. Many people are carrying white elephants. Relationships. I have a man. We are married. Titles. Nothing in return. White elephant. Nina sisi soko mujeo kubanga yina sisi akuyambye tumutegedde. Naye eno white elephant so adira. Kyero bwe kikinyirira. Yasobola nti tekina mugaso. Kinyirira. Kyero okigulira shampoo ne bakisalirira bwe bati. Ne tekina mugaso. White elephants. Make a decision this 2022. 2022 mugobe white elephants. Mukloze bannange mulekera okwerimba. Muyambenzi kale. Mulekera okwerimba. If you're having a white elephant in a relationship, a white elephant in a business, a white elephant in a friendship,
A white elephant in a job. The title, wake up. Take the white elephant back to the person who gave it to you. Tell yourself the truth. That is right. Wano tubasomesa magezi. Social psychology, general knowledge, wisdom. Things that you cannot learn in school, but they are worth a fortune if you get them in your hands. You know, by this white elephant. Into a moment. Nigga bikumalira buddi. Yekuba perfume, 6-pack, anyirira, engata yambala mitwalo 45, essuuti yambaza miliyoni 3, osunanira. Tewali nkulakulana. Olina white elephant. Check your feelings. Mariam Nakuja, I'm the ladies guy. Nze omukyala yekka yasoma social psychology. Enkolaganayo n'abantu nekisomanga course. Kitegeeza ne bw'ojja mu maaso gange ng'oyogera nkola bwenti mba ndaba ekiddako. N'ekiddako ky'okola meeting zange ensisaaminga mangu nti ekyo kiri bwe kiti. A state of mind. Nabagamba psychologist kitegeeza omusawo Muganda omuzungu. Mbulako just kumpanikira wano machi bagata amafumu n'okwambala baka cloth enjawulo tewali. I look at you, I study you, I tell you. There nkugamba ekintu ekiri. I press where the problem is. Number 4, Princess tweyongereyo. Focus on the important. Mbajukiza nti tuli mu kusoma enteekateeka okusalawo 222 mu bubi oba bulungi, making tough decisions. Ebiganye mbagambye nti ono mbanjogera oba oyagala kukyawa muntu, oba oyagala kudduka mu kintu kitagasa, oba oyagala kukyusa mirimu, oba oyagala kukyusa mawanga, oba oyagala kukyusa zi bizinensi, oba oyagala nga olaba ekintu kiganye. Nga naawe okkiriza emyaka gyekulungudde. Esomako lwaleero. How to take those decisions easily. So number 4, let's focus on the important. Everything under the sun needs your attention every day. Buli lunaku lw'ofuluma mu nnyumba bw'oti, buli omu ayagala attention yo. Omuli radio shows, TV shows, awo akuba obulango, ayimba engoye ku kkubo, papa. Everyone needs you to give them your attention. And it is very easy for you to know, or to forget, what is important to you. All over, everywhere. So, from power shutdown, jam mungi, irritating environment, noise, byonna bitawanya muntu attention yo. Focus esobola okubula. And everybody wants you to be. Ono agamba cooking oil akola, oli agamba omo Moses ojja kulaba, oli wagamba this is the best program, now the app is biki, oba okyali awo. Everyone wants your attention. If you're a man, 10 women want you to marry them. If you're a woman, 3, 4, 5 men, you're promising abagenda okuwasa. Ebizibu byonna bigenda kuggwa, toliddamu kubulwa. Baby, choose me. You will never forget. These are all tough decisions now. So, how do you know that something important? That is where the answer of life is. Otegera otya nti kino kirina omuwendo, amakulu gyendi oba nedda. How do you distinguish between the important and not important? And then you're like this. Because on Ladies Guide, I want a brand of people who take decisions easily. Like this. Basing on what you know. So importance here chintu. Chidependinga kugwe. What is important to you is not important to me. What is important to Rhoda is not important to Kutesa, not to me. Your mind importance here to be. So what is important to me, I cannot enforce it to you. It may not be important to you. It may be important to me.
Okay? So the level of importance we not take attention you. Many people may have the bum and the good legs. Ngabona babina bafanagana. Then let's go to important. Is this important? Mubyetaago by'obulamu bwo okulaba tekiri important. Awo nako okwawuliramu n'osunsula. So, focusing on importance begins like this. Princess Wandikao. Ekintu okubeera ekyomuwendo important oba ekyomugaso oba ekya importance nekitali important obyawulira ku objective yo ng'omuntu. Oyinza okusanga omwami omulungi muwanvu eddoboozi ddungi akasente wekali naye nga tali willing kuwasa. Byonna birina byoyagala naye kiri bwe kiri. Byonna olaba tajja n'okukyogera nakyogera nagamba waayinze nkwagala nnyo naye ekimu kyogera naye tebinyingizaamu. Kati gweoba onoonya to settle down, that person is not important. No matter how much they have. By the fact that they don't have your need, the objective, they are not important. That's how they make decisions. Kati awulika bakula ono naye tali ready. Mujamu. Ono ayinza okuba si mugagga nnyo naye muntu mulamu naye atuuse intentional. So something is important when it is serving your mission and objective, and by not doing it ogenda sasula consequence y'obutakikola kibaita important. Ekintu ekyomuwendo ekyamakulu nga kirina omugaso: 1 kisavinga mission yo ekigendererwa kyo, 2 ekigendererwa kyo objective, and 3 singa tokikola olina cost gy'ogenda okusasula. Cost yetta omuliddire, omuli okufiirwa ebintu ebirungi, omuli okusasula essente nnyingi, kiringa okudilayinga okusasula a penalty. Ne bagamba no, it has doubled. Now you have to pay time with 3. It has become important by paying too much. So many of the things in life we have are urgent, but not what? Important. Olina wajanga apapanga akone meza bwati. I love you, naye ngulaba kaliko oyagala takalina. Ate nga kali important gyoli. Kali important. It is not the choicest. So how do you choose among alternatives? Look at your mission, your objective, and see, do they serve the mission? Yes or no? No, they are not what? The choicest. As simple as that. I know why people take long to say. Just know what you want. Nabagamba do ino pango manchi oyagala. Bwoba manchi oyagala omuntu agenda okujja mu maaso go ng'omanchi omwetaalako. Walaba nga takikuwa nga tokirabamu kitegeeza si ye muntu omutuufu omutamba. So if you want to know what is important in your life, one day, Princess Rosam, 1, watch your season. Oli mu season ki? Oli mu season ya kuwasa, kufumbirwa, kuzaala baana, nkulaakulana, kuddayo kusoma. Which season are you? Kati season eyo yegenda okuwa abantu abatuufu abagyetaaga. Olime kuyingira mu season z'abantu balala. That's where love gets hard. Yeah? Somebody is ready, another one is not ready. Somebody is not ready, another one, and they are entering the wrong seasons, and they are forcing. Emyaka gitambula ojja kupatsa ejja kwera. Up when someone takes off. Which season are you? Number 2, is it what you need? Omuntu waliwo okuleetera okuseeringira idea nga togyetaaga. Nyinza okuba nkubuuza ekiteeteeyi kino naye nga weetaaga mmere. N'ogamba essente ze nandibadde mpa ekiteeteeyi nga nsobola ozitwala nenzitwala mu school fees z'omwana. It is not important. The kiteeteeyi is beautiful. Thank you so much, Mariam. That dress is so beautiful, but it is back to school. Back to school is important. Kiteeteeyi, it is good, but not important now. So kyekimu ne relationships. Oyitasobola kujja gy'oli n'agamba nkwagala nnyo
naye genda okugamba nkwagala nnyo nga mazima oyina season gy'olimu ey'obulamu bweyakulaakulana, oyagala kuzimba biki, oyina zi business ezisitirayivinga, you're paying taxes, oli agamba I love you, taxes bakubira amasimu, I love you so much, love you. Eno biru zizambuka. Kitegeeza nti oli mu nkulaakulana ate ono kyayagala ne kyoyagala tebikwataganye. In fact omuntu gwe wetaaga ye muntu agamba how can we work with the URA but I love you. Kabati I love you kajja after. Enkulaakulana yesooka mu bigambo but oba sooka kuyambe akyogerera wakati so nagira mu I love you but ebikwatako saagala. That's what most people do. So is it what you need? If you look at your season, number to look at your needs. Needs. Waliwo otuuka ekiseera nga teweetaaga kuddayo kusoma. Oyina abaana abasoma ate naawe oli mu kusoma. What are you talking about? Mbogamba kansooke nindeko bano beeko balo nange nzireyo. It's not a need. Understand your needs, sweetheart. What do you need? Need kitegeeza kyekintu ekiwetaaga kati. Oyinza oba teweetaaga ngoye nnyingi mu nnyumba nga tezikugasa, olina lubuto lwaki ogula engoye ng'ogamba ezo nja zigula nga nzadde. That's what they call understanding need. Oyinza okuba ogenda kunoonya opportunities nga wetaaga engoye ezinyirira n'ogamba ngende ku tax sporting engoye. It is a need now. So understand when do you need what. It is a secret to decision making. So number 1, know your season. Number 2, understand what you need. And number 3, what cost are you going to pay in case you don't make that decision? As simple as that. That decision is important. Singa ogaana okusalawo ekintu kino kiki ogenda okufiirwa eyo cost eyo yegenda okufosinga okusalawo. Is it peace of mind? Is it confusion? Take a decision. Okay? So kozesa emitendere gy'esatu okumanya ekiri important mu bulamu obwo. Season y'obulamu gy'olimu, ekyetaago kyo ne cost gy'onaasasula singa tosazeewo. Bw'omala obbiwandiika bw'oti kajja ojja kulaba mu kusaba kujja kwanguyira. So let's not be confused over opportunities. Ogamba kakati simanyi nina nno abasajja bana naye buliddwa ani apasa. I want those cheap talk. How can you say 4 people you can't decide one? 4 people and you can't pick one? Can 4 people be the same? Impossible. One will have the money to give you, but they may not have the time. Another may have the money and love, but may have a family. Another one may have the money, the time, but they may be rude and not accommodable. The 4th may have the money and time, but they may be womanizers. So, what will I put up with? Quickly, decide. As simple as that, people can never be the same. Places can never be the same. Opportunities can never be the same. So you cannot say that there is an opportunity which is the same as the other. Even if friendships are not the same, is this person building me and my vision? Is it what I need? Yes or no? If it is a no, close the friendship. Is it improving me? Am I growing? Okay, when I'm on the Ladies Guide channel every Friday, is it worth my data? Is it worth my data and time? I would rather be somewhere else watching a movie in the data. If it is not working, then you make a decision. As simple as that. So, when it comes to importance of a decision, your season of life, is there any cost you're going to pay by deciding it, not taking it? If it is a no, you can leave it. But if there is a cost, please go ahead and save yourself the cost. So season, need, cost shows the importance of something. So ebintu ebisinga mukwataganye nate birina muwendo okwataganidde bwereere. Is it important? Is it important? Is it important? Kirina kubeera wano. If something is not important, that it is not in the right season of your life, you don't even need it. Nga ne cost tolaba yogenda kusasula singa tukisazeewo kite. Is it what you need? Most of the time we have things we don't need. That's why we are stressed. Zembera n'ebintu bitonda bagamba siba na bintu bingi Mariam, impossible.
buli kye nina nkyetaaga era bwe mba sigenda kukosa kintu siba nakyo. Everything in my hands must be used. If it is not going to be under my use, I relax using it, having it in my hands. Thank you. As we are ending, please choose decisions which are important to you, not simply urgent. Okay? Anything which is not important, don't choose it. Okay? Kijja kuyamba okukiremerako kubanga otegedde omugaso gwakyo. Okay? So focus on the important and always the decision will be right. Lastly, if all that nabagambye obubiri mbwerekeddeyo nange munoonyeeko sijja kubawa wano. I want to give you all the milk. Mukute muboge n'okubooga kati nange munoonyeeko akatono akasigaddeyo. So lastly, talk to a professional. Olaba nga oli confused nga n'ennaku esatu tozirina zokka nga ne sapati ko tojja gikola togisobola nga tomanyi kiri important and not important, get a professional and discuss. Yajja kulaga wantu fe tulina adiiso erabya bitalina mugaso bw'oŋŋamba tekirina mugaso kubanga mma nkugamba out of experience. If you have a trusted friend who can play that role, but most of the time it will be leisure, it won't be serious. People don't like attaching the cost to seeing professionals, but let me tell you what it is. Fede tukyayagala kwekubira bulango ensonga nti we can our calendars can never be open all the time. Counselors are busy, but the truth is, whenever you don't ask and seek wise counsel, what happens to you is omala emyaka mingi mu bulimba abanazi bakubba sente empitirivu tukusaako katono bwe kati tukugaidinge omala obudde bungi mu bulimba sente zifa obudde bufudde bakuzaliddemu n'abaana ne bakuwaniriza project z'emyaka 3 okuva kati omuli okuexplainingira abantu byatandika bitya ebigambo bifuuka bingi. Why? Oganye okusasula omutango ogw'okugenda okunoonya amagezi sigabwedde bannange. You must pay. Era bw'olaba nga obulwadde bukuluddeko nabagamba okukolola towona, senyiga tawona, omutwe teguwona, ekigere kikuluma tekiwona, kitegeeza toyagala sasula fiizi za musawo okukebera. Olina ogenda ow'omusawo ne bagamba omutima gukuba okutunga kuwulira bulungi kati kebere complete blood count, kitegeeza toyagala sasula sente ezo. You don't want to do a CBC test kutegeera kiki ekikuluma, wabula omira panado owejjanjabamu awo katono nonya kumululuuza ekirwadde ne kipasistinga mpaka emyaka wegitambula ne bakuhospitalizinga nosasula obukadde bw'esente mu operation. That's how life is. So whenever you don't want to seek wise counsel, toyagala kusoma bitabo, toyagala kusasula bakansala, oyagala kubeera mu bigrupu by'omwenge olw'eggulo n'ebigrupu by'emikwano ku restaurant ng'onoonya amagezi agatali masasuli egali expensive mbagulira. I either give it to you nga ngenda gakuwa nga gayamba nze. That's how humanity thinks. I advise you to benefit. There is no free knowledge. Ojanga weebuuzabuuza munaye kakati ninamu obuzibuzi bwama omusajja obuuza n'omusajja mulala anjagala batanjagala nga gatakwagala ng'ojjawuwo. Haven't you seen women who go to men to look for advice and they come back pregnant? Oyo agamba jangu anti ogamba magezi gabwere. Free wisdom is very expensive. Era wano nze lwaki ngabawa is because first of all I am either funded, and number 2 it is a passion, 3 I love my vision. There is a price paid already. But if you go to somebody looking for free knowledge, nange njaga kuwanga gasanze kikakati nawuza ne wange naye kakati koze business ngagamba teeka mu nnyaanya kubanga ennyaanya zatunda wali ate gwazi mugulako waleta business esi wetambula waleta business wenyininyini. So go to a professional who is not takumanyi tomumanyi akuwa magezi nga takutera kyakwetagako kafiiko osasula kaba katono nnyo, but it is worth out of manipulation than free knowledge kubibala. Buli omu ayogera papa oba okyayogera nga bakwata ne idea nga bagenda bagikola. Talk to a professional, okay? So tuyiseemu dakika 10 yokka, show enyumidde nnyo kubanga mbadde njogera ku white elephant zanta mukamala nazigobagoba ddanze white elephant
Nzigala bugazi. Any business which you just wait everyone to close. Closing mangu. Kusipidi. Sikuba elephant omu. Mwebale kuwuliriza up to now. Let's see next week. Same time, 5 p.m. East African time, in a new amazing journey. It's a new topic, which I know most of us are going to love. But today we've learned, 1, take a sabbatical and rest when you're going to take a tough decision. 2, dedicate 3 days, that is 72 hours of your time to make a decision. If you cannot do that, okay, check out your feelings. Check out your feelings. Am I deciding right or wrong? How do I feel? Is it good? Am I seeing a lion? Am I seeing a snake in the decision? Don't make it. Am I peaceful, happy, excited? Take the decision. Okay? Number 4, focus on the important. How do you know that something is important? It is in the right season of your life. You need it, and there is no cost paid. Or there is a high cost paid. Okay? When you don't do it. So that's the 3 ways you can know something is very important. And lastly, talk to a professional. Stop going to Ibala, to restaurants in groups, seeking advice that you're going to use for the 30 years ahead. Bajja baguze nyanya, babaguze zijulare, anti olina unonya magezi, oli amala kwewasiriza bulungi nakweddiza, anti gwayogera ebizibu. Tulinda bizibu. Wanunga tunywa. Wewe yogeza boti, anti asajja abantu abayagala nawe jangu eno. Jangu. You come back with a big belly. Okay? So take those 5 steps in taking your 2022 decisions. And I want by the end of this year, people to say, wow, I took a decision which was long overdue. Okay? And it has worked. And do you know the good thing about decision making? Omanya ebintu ebiri mu kusalawo nti mwana watu n'oba osazeewo bubi osazeewo kitegeeza oba n'emirembe ku mutima nti wasalawo okusinga ate asalawo manye kimutuukako confusion singa abeera bwati singa nasalawo oba kino oba kiri abc abeera bwati they waste a lot of time thinking. The mind which is really being used in constructive things is being used in destructive things. Abeera mu distractions. So salawo bubi oba mulungi. Okay? And whoever says osazeewo bubi bagambe namwe musalewo ebyammwe. Kyensazeewo si kiwetaaga. Buli omu alina obulamu bwe. My needs are not your needs, and your needs are not my needs. Okay? If I want a brown one, you want a dark one. If I want a tall one, you want a short one. So we don't want the same things. So opinions, not allowed. As simple as that. We want different opinions, not allowed. Don't allow people's opinions. Every opinion is ending up on their hello. So remember, not taking a decision in your life is your personal decision also. Let's begin 2022 with a decision-making decision. Okay? So 2022, and make sure that you stick by what you decide using those 5 simple ways. Thank you so much once again. Mariam, I'm the ladies guide, the best psychologist in the whole of Africa. Next to none. Endorsed. Okay? See you next week, 5 p.m. East African time, with an amazing show. Different from this, but of course supporting 2022, the journey you're going to take throughout the year. Love you so much. Bye-bye.